So stop your whataboutery. Stop your false equivalences. Address the problem, Honorable Prime Minister. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. Rahul Gandhi is not scared. A 37% vote share party can only prevail if the rest of us 63% are shared. Yes. And we are not. This time we will take you on and we will win. Where the Honorable Prime Minister tells the governor, chup raho. Well, we as elected MPs in this house are routinely told, chup raho. മണിപ്പൂർ അവിശ്വാസ ചർച്ചയുടെ മൂന്നാം ദിവസം ലോക്സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ പിങ്കും പച്ചയും കലർന്ന തിളക്കമുള്ള സാരി ഉടുത്തു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ ചിത്രം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള തൃണമൂൽ അംഗം മഹുവ മൊയ്ത്ര പങ്കുവച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ സ്പീക്കർക്കു നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സൺസദ് ടിവിക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടായിരുന്നു മഹുവ മൊയ്ത്ര ആ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. നാണമില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിളക്കമുള്ള സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തു വരുന്ന എന്നെ കൂടി ഈ അവിശ്വാസ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണേ എന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്ര കുറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും മഹുവ മൊയ്ത്ര പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ കസേരയിൽ പ്രതിപക്ഷാംഗമായ NK പ്രേമചന്ദ്രനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകണം മഹുവ മൊയ്ത്രയെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ഇനി പ്രേമചന്ദ്രനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താലും അത് പ്രതിപക്ഷാംഗമാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ മഹുവ മൊയ്ത്ര പിങ്കും പച്ചയും കലർന്ന സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തു വന്നതല്ലേ, അവരെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തേക്കാമെന്ന് കരുതി കാണും. രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ 23 മിനിറ്റ് സ്പീക്കറെയാണ് കാണിച്ചത്. ആകെ 37 മിനിറ്റാണ് രാഹുൽ സംസാരിച്ചത്. കനിമൊഴി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയും 80% നേരവും സ്പീക്കറെയാണ് കാണിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം അത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് പ്രേമചന്ദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടി എന്ന് വേണം കരുതാൻ. പക്ഷേ ആ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യത്തിലല്ല മഹുവ മൊയ്ത്ര പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിച്ചത്. എല്ലാവരോടും ചുപ് രഹോ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മഹുവയുടെ തുടക്കം. പുൽവാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സത്യപാൽ മാലിക്കിനോട് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ അപകടകരമായ നീക്കങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചുപ് രഹോ എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരോടും അത് തന്നെ പറയുന്നു. ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയം സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അല്ലെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ് എന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പിന്നീട് മണിപ്പൂരിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ മണിപ്പൂരിനെ രാജസ്ഥാനുമായും ഛത്തീസ്ഗഡുമായും ബംഗാളുമായും ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് ഹരിയാനയുടെ മറുചോദ്യം ചോദിച്ച് BJP-ക്കാരെ പതിവ് പോലെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ ചെറുതെങ്കിലും കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ പ്രസംഗം. The American novelist Gertrude Stein famously said that if there is no question, there is then no answer. We are here to ask the questions in our Tum Abhi Chup Raho Republic, where the Honorable Prime Minister tells the governor, Chup Raho. Where we as elected MPs in this house are routinely told, Chup Raho. This motion is to break this omerta, this code of silence on Manipur, the most pressing issue of the day, where we are all supposed to raho chup. And now we are told that it is the BJP's master strategy that even with this motion, the Honorable Prime Minister has not come to the House day before yesterday. He has not come yesterday. He has not yet come today. वो थोड़ी ना बैठकर आपकी सुनेंगे, वो तो लास्ट दिन आएंगे और बस अब सबकी धज्जियां उड़ा के जाएंगे. Fine, we are waiting. No problem. I don't know what is more unfortunate, that our Honorable Prime Minister refuses to come to this House, of which he is an elected member, to answer us on Manipur, or that he refuses to go to Manipur to reassure his vulnerable, petrified people that peace and reconciliation are his mission. Which is it, sir? This is not just a no confidence in government motion. This is a have confidence in India motion. Most no confidence motions are negative motions, moved with at least a moderate probability of bringing down the government of the day. We know that's not even a possibility. We don't have the numbers. We know that. Many of my friends on the Treasury benches, allies, the BJD, the YSR, have mocked us, saying, you know, you can't bring down the government. It is doomed to fail. But we as India are perhaps the first bloc that has been forced to move a motion not to bring down anything, but to resurrect something. To resurrect India's founding principles of equality and secularism, which this government has buried 6 feet under. To resurrect the right to express ourselves in a democratic framework, which you label as high treason.
to resurrect the right of a non-homogeneous, diverse people to exist within a union of state, which your government insists on dividing into us and them. Make no mistake, ladies and gentlemen, this motion is not meant to succeed in this House. But the larger motion, the have confidence in India motion must succeed. Please. Will. When the people of India have their say soon. And it's for this reason I stand before you today. The Manipur issue is mired in silence and in the government's whataboutery and false equivalences. I will point these out as best as I can. The treasury bunches have made vitriolic comments on why only Manipur. What about the instances of rape and murder in Rajasthan, in Chhattisgarh, in West Bengal? We in turn have felt compelled to ask, what about the violence in Haryana? I want to tell this House that Manipur is different, and I will tell you why. The issue in Manipur is of a hate crime against a particular community where it is understood that police personnel of one community, possibly the same community as the Chief Minister, handed over women of another community to be raped and pillaged by a mob and made every attempt to prevent those women from seeking justice. The issue is that two communities today in Manipur have been pitted against each other in an atmosphere of civil war, of ethnic violence that has rarely been seen in India in the past few decades. 6,500 FIRs in 3 months. Which state has seen this? 4,000 houses destroyed in 3 months. Which state has seen this? 60,000 people displaced, 2% of the state's population. Which state outside of wartime or natural calamity has seen this? 150 people dead in 3 months. Which state has seen this? 300 places of worship destroyed. Which state has seen this? An armed standoff between the Manipur state police and the Assam Rifles captured on video. One controlled by the Ministry of Home Affairs, other controlled by the state police. Which state has seen this? 5,000 firearms and 6 lakh bullets looted from police stations by mobs. Which state has seen this? Two ethnic groups armed to the teeth, a buffer zone between where hill cannot go to valley and valley cannot go to hill. Which state has seen this? The chief supporter supports one group, accuses the other of being drug runners. In truth, over 15,000 acres of poppy have increased in cultivation in the past 5 years. 250 square kilometers of forest land has reduced under this chief minister's watch. Which state has seen this? Only Manipur, no other state, only Manipur. So stop your whataboutery, stop your false equivalences, address the problem, Honorable Prime Minister. We haven't heard of one change in the police force. We have not heard of one change in the government. We have not heard of one person taking responsibility. As a government in the center, which is also ruling the state of Manipur, this is your biggest failure of the double-engine Sarkar. So let us not insult other states by saying, what about Rajasthan? What about Haryana? What about Chhattisgarh? Manipur is a tacitly approved hate crime. Make no mistake, this is civil war. These are crimes against humanity. The harsh reality is while this government may have built infrastructure, it has destroyed institutions. And I will be doing an injustice to my role in Parliament if I don't call this out. In Manipur, the BJP's majoritarian bravado is destroying a state and tearing apart its people. I don't want to make this about politics. But Honorable Prime Minister, if you're listening, I beg you on behalf of the people of Manipur, change the administration. Allow all parties to work together to mediate a truce. Otherwise, even after your term ends, India will echo in one voice as to what went so terribly wrong in Manipur with such terrible consequences for our country. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है. India has lost confidence in you. The spectacle of the Prime Minister of the greatest democracy bowing to a religious seers of a majority in the chamber of a new parliament fills us with shame. Police manhandling and filing FIRs against champion wrestlers against a BJP MP accused fills us with shame. 50 panchayats in 3 districts of BJP-ruled Haryana issuing letters forbidding Muslim traders entering the state fills us with shame. नफरतों की जंग ने अब देखो क्या क्या हो गया.
सब्जियां हिंदू हुई, बकरा मुसलमान हो गया. No, madam. You are creating it in every state. Now, we are not, 1 minute, we are not going to be bullied. One crony capitalist is not going to make a monkey out of India's regulators and equity markets while we watch. Mamta Di is not scared. Mr. Stalin is not scared. Akhilesh Ji is not scared. Rahul Gandhi is not scared. A 37% vote share party can only prevail if the rest of us 63% are shared. Yes. And we are not. This time we will take you on and we will win. Thank you. I hear the illustrious BJP members of the House. Thank you, ma'am. Well, last para, ma'am. Sir, last, sir. Last para, sir. I hear the BJP members praising their own. And I quote from the Gita, you have the right to labor only and not to the fruits of labor. Everyone asks, if not Modi ji, then who? This inaction on Manipur, Honorable Prime Minister, where you had absolute power to intervene but did not, is a cornerstone after which India will say anyone but Modi.